Okay, we have completed that electrophilic substitution of bromination. First one is, next is nitration. There are two different reactions. One is dilute condition and another is concentrated acids. Next is sulfonation. After that, this electrophilic substitution means one more is included, that is called as Friedel-Crafts alkylation. Friedel-Crafts alkylation or acylation. This Friedel-Crafts alkylation or acylation is does not taking place in case of aniline. This is because in this case catalyst used is said to be Lewis acid. That Lewis acid you can take anhydrous AlCl3. Hence, there is aluminium compound is formed because aluminium ಅಂದ್ರೆ Lewis acid aniline ಏನಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೈತಿ Lewis base ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ. That means Lewis acid and Lewis base if they combine forming aluminium salts. ಅದರ ಸಲುವಾಗಿ ಈ Friedel-Crafts alkylation ಆಗಲಿ acylation ಆಗಲಿ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ aniline ನಲ್ಲಿ. ಯಾಕಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ it is acting as base, Lewis base, and whatever the catalyst used that act as Lewis acid. There is a formation of aluminium salts. So we come to know another important last concept, or you can say that some important. Already we have discussed many times this concept since the first chapter. Diazonium salts. Particularly some detail agi ee chapter alli discuss. There are few diazonium salts. ಇಲ್ಲಿ diazonium salts ನಲ್ಲಿ alkyl ಬರ್ತೈತಿ aryl ಬರ್ತೈತಿ. Alkyl diazonium salts, aryl diazonium salts. These are said to be highly unstable, whereas these for some time these are said to be aryl or diazonium salts are said to be sometimes they are said to be by using stable or alkyl ಗಳಿಗೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ aryl ಗಳು ಸ್ಟೇಬಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಏನಿಂಗು ಅಂತಂದ್ರೆ aryl diazonium salts ಗಳನ್ನ how we have to prepare, what type of aryl diazonium salts are there, that we will discuss. So diazonium salts ನಲ್ಲಿ alkyl diazonium salts they are said to be highly unstable. ನಾವು ಆಲ್ರೆಡಿ ಇದು ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ವಿತ್ ನೈಟ್ರಸ್ ಆಸಿಡ್ ನ ತಗೊಂಡಿವಿ. ಅದು ಅನ್ಸ್ಟೇಬಲ್ ಇದ್ದ ಸಲುವಾಗಿ ಡಿಕಂಪೋಸ್ ಆಗಿ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ಸ್ ಅನ್ನು ಕೊಡ್ತೈತಿ. ಬಟ್ ಇದನ್ನ ಫಾರ್ ಸಮ್ ಟೈಮ್ಸ್ ಇಟ್ ರಿಮೇನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಯೂಸ್ಡ್ ಫಾರ್ when you prepare that freshly you can use. So what type of diazonium salts are there? C6. We will discuss only aryl. C6H5 N2Cl. ಅಂದ್ರೆ ಇದೇನಾಗ್ತೈತಿ benzene diazonium chloride. Diazo group is said to be N triple bond N ಅಥವಾ N2. ಇದು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಡೈಎಜೋ ಅದರ ಬಣ್ಣಗಳಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ತಯಾರು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಕಾಂಪೌಂಡ್ಗಳು ಅಥವಾ ಸಾಲ್ಟ್ಗಳು. ಅಲ್ಲಿ ಎಜೋ ಮೀನಿಂಗ್ ಇಸ್ ಸೇಡ್ ಟು ಬಿ ಡೈಎಜೋ ಮೀನಿಂಗ್ ಇಸ್ ಸೇಡ್ ಟು ಬಿ ಕಲರ್ಡ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೊಡ್ತಿರ್ತೈತಿ. ಎಜೋ ಗ್ರೂಪ್ ಅಂತಂದ್ರೆ NO2. ಎಸ್, ಇದಕ್ಕೆ ಹೆಸರು ಬೆಂಜಿನ್ ಡೈಸೋನಿಯಂ ಕ್ಲೋರೈಡ್. Benzene diazonium chloride. Suppose instead of that you have to take Br, benzene diazonium bromide. One more I will take C6H5 N2HSO4 N2HSO4. Okay, N2HSO4. Now its name is said to be benzene diazonium hydrogen sulfate. Benzene diazonium hydrogen sulfate. It is another type of salt, benzene diazonium
benzene diazonium hydrogen sulfate. One more I will be present, that is C6H5n2 compulsory there, and it becomes BF4. BF4. It is benzene diazonium fluoroborate. Benzene diazonium fluoroborate. Benzene diazonium fluoroborate. ಈ ಥರ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದಿಷ್ಟು ಡೈಸೋನಿಯಂ ಸಾಲ್ಟ್ಸ್ಗಳನ್ನು ನಾವು ನೋಡಿದ ಮೇಲೆ ನಾವು how can you define a diazonium salts, how they are prepared? Only one simple method for preparation. Again, already we have discussed this diazonium salts preparation in Sandmeyer's, by using Sandmeyer's reaction. Yes, so I will take. The definition is also cleared in that first chapter, diazonium salts. How diazonium salts are formed. ಅದನ್ನೇ ನಾನು ಏನು ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಬರೀತೀನಿ ಅದನ್ನೇ ನಾವು ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಆಗಿ ತಗೋಬಹುದು. Aniline reacts with NaNO2 and HCl. By the combination of this we have got HNO2. Anilate reacts with sodium nitrate and HCl. Nitrous acid is formed. Okay. At 0 to can take 5 degrees Celsius. ಅದರ ಸಲುವಾಗಿ ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಟೇಬಲ್ ಆಗಿರ್ತೈತಿ ಈ ಕಂಡೀಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಅವಾಗ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ಸಾಲ್ಟ್ ಫಾರ್ಮ್, ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ಸಾಲ್ಟ್ formed is known as benzene diazonium salt. Let I will take the preparation. Aniline, NH2. Now NaNO2, sodium nitrate and HCl 0 to 5 degree Celsius. The salt formed is N2. ಈಗ HCl ತಗೊಂಡಿದ್ರೆ Cl, ಇದು ಪ್ಲಸ್ ಇದು ಮೈನಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸಾಲ್ಟ್ ಅಂತ ಅನ್ನೋದು. ಯಾಕೆ ಇದು ಪ್ಲಸ್? ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಡೊನೇಟ್ ಮಾಡೈತಿ, ಹೌದಾ? ಅದಕ್ಕೆ ಡೊನೇಟ್ ಮಾಡೈತಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ದೇರ್ ಈಸ್ H. ಓಕೆ, ಅಥವಾ ಇದು ಎಣ್ಣೆ ಅಂತ ನಾವು ತಗೋಬಹುದು. ಇದ್ರ ಕೆಲಸ ಏನಂದ್ರೆ ಪ್ರೋಟೋನೇಷನ್ ಆಗೋದು ಅಥವಾ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಡೊನೇಟ್ ಮಾಡೋದು. ಈ ಸಾಲ್ಟಿನ ನಾವು ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಬೆಂಜೀನ್ ಡೈಸೋನಿಯಂ ಕ್ಲೋರೈಡ್. Benzene diazonium chloride. This is the only one method for the preparation, and remaining what we will got here is sodium ಒಂದು ಐತಿ, ಅದಕ್ಕೆ 1 Cl ಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಏನು ಉಳಿತೈತಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ NaCl ಅನ್ನು ತಗೊಂಡು, ಇನ್ನು ಇದರಾಗಿದ್ದು ಒಂದು NO2 ಕಂಬೈನ್ ಆಗಿ ನಮಗೆ ಏನು ಸಿಗ್ತೈತಿ? HNO2 ಸಿಗ್ತೈತಿ, ಹೌದಾ? ಎಸ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಹೌ ಟು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಡೈಸೋನಿಯಂ ಸಾಲ್ಟ್ಸ್. ಈ ಡೈಸೋನಿಯಂ ಸಾಲ್ಟ್ಸ್ಗಳು ಆರ್ಥೋ ಮತ್ತು ಪ್ಯಾರಾ ಪೊಸಿಷನ್ಸ್ನಾಗ ಯಾವ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಚಾರ್ಜ್ ಬರ್ತಾವೆ ಅಥವಾ ಯಾವ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಆಗ್ತಾವೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ವಿ ವಿಲ್ ರೀಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಬೈ ಒನ್ ರೆಸೊನೇಟಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್. What type of reactions are occurring? This is N triple bond N. Okay, ಹಿಂಗಿರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ, ಇದಕ್ಕೊಂದೈತಿ, ಹೌದಾ? ಅವಾಗ ಈ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಶಿಫ್ಟ್ ಆಗತ್ತವ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಲೋನ್ ಪೇರ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ಗಳು ಏನಾದ್ರು ಅಂತಂದ್ರೆ ಬಾಂಡ್ ಅದ. ಅಂದರೆ ಇದು ಬಿಟ್ಕೊಡ್ತು, ಇಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಕೊಡ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಈಗ
ಇದು ಆಲ್ರೆಡಿ ಬಾಂಡ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಲೋನ್ ಪೇರ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಅದ್ರ ಜೋಡಿ ಬಾಂಡ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡೈತಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಇದನ್ನು ತೊಗೊಳತೈತಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದು ಕೊಡ್ತೈತೆ. ಆಮೇಲೆ ಏನು ಚಾರ್ಜ್ ಬರ್ತೈತೆ ಅಂದರೆ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಬೆಂಜಿನ್ ರಿಂಗ್. ಓಕೆ, ಬೆಂಜಿನ್ ರಿಂಗ್. ನಾವು ಇಟ್ ಈಸ್ ನೈಟ್ರೋಜನ್, ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ ಎನ್ ಮೈನಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ತಗೋತು ಅಂದರೆ ಇದು ಕೊಡ್ತು. ಇಲ್ಲೇನಾಯ್ತು ಎನ್ ಪ್ಲಸ್. ಈಗ ಇಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಾವು ಚೇಂಜಸನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ಇದು ಪ್ಲಸ್ ಐತಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸಾವಕಾಶ ಬೆಂಜಿನ್ದಾಗಿನ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ಗಳು ಡಿಲೋಕಲೈಸ್ ಆಗ್ತಾವೆ. ಅವಾಗ here it is double bond n plus as it is, and here double bond n minus as it is. ಈ ಪೊಸಿಷನ್ನಾಗಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಹೋದ್ವು ಅಂತಂದ್ರೆ ಚಾರ್ಜ್ ಇಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಈಸ್ ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ ಡಬಲ್. ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಲಸ್ ಐತಿ ಅಂದರೆ ಈ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ಗಳು ಡಿಲೋಕಲೈಸ್ ಆಗ್ತಾವೆ. ಆಲ್ರೆಡಿ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ಡ್ ಮೆನಿ ರೆಸೊನೇಟಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್. ಎನ್ ಪ್ಲಸ್ ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ ಎನ್ ಮೈನಸ್. ಇನ್ನು ಇಲ್ಲೇನಾಗತ್ತೈತಿ ಈ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಡೊನೇಟ್ ಮಾಡತ್ತಾವ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ಪೊಸಿಷನ್ಗೆ ಏನು ಬರ್ತೈತಿ ಚಾರ್ಜ್ ಪ್ಲಸ್ ಬರ್ತೈತಿ. ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಾಂಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಪಾಸಿಬಿಲಿಟಿ is there. These electrons are shifting in this position. This is double bond n plus as it is and double bond n minus as it is. Now in this position double bond, here it is plus, now it is double bond. The remaining n plus double bond minus these bonded electrons are shifting to in this position and these are shifting to in this position. Now it becomes ಅವಾಗ ಏನಾಗ್ತೈತಿ ಇಲ್ಲೇ ತಗೋ single bond n, triple bond n, and position is double bond, double bond, double bond. This is said to be resonating structure of diazonium, resonating structure of diazonium. Now you have to conclude that at ortho and para positions what type of charges arises? There arises positive, hence it is taking place in nucleophilic substitution rather than electrophilic substitution. Okay, we'll discuss their properties. Diazonium, benzene, ಇವೆಲ್ಲ ಸಾಲ್ಟ್ಗಳೆಲ್ಲ ಸಾಲ್ಯುಬಲ್ ಆಗಿಲ್ಲ. Benzene diazonium salt is said to be soluble in water. It is colorless, solid, crystalline, and whereas benzene diazonium fluoroborate is said to be insoluble in water because that is a fluorine. It is said to be somewhat, their solubility is less than remaining halides. Come to know some chemical reactions. Chemical properties, you can say. Chemical properties nalli diazonium salt ಎರಡು type of reactions ತೋರಿಸ್ತೈತಿ. One is said to be displacement of nitrogen. Nitrogen is said to be best leaving group. Therefore, in that place, another atom is substituted. Displacement of nitrogen. Second, it is retention. Retention of nitrogen.
retention of nitrogen. ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಎರಡು ಟೈಪ್ ಆಫ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ ನೋಡೋಣ. ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ನಲ್ಲಿ ಒಂದಿಷ್ಟು ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಆಮೇಲೆ ಒಂದು ನೇಮ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಐತಿ, ಯಾವ ಟೈಪ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ. Retention spelling RETE. Okay, so first one I will take displacement of nitrogen. In general agi idu aryl diazonium salt ArN2Cl. ArN2Cl. This is aryl diazonium chloride. Aryl diazonium chloride. Aryl diazonium chloride. Now you have to displacing nitrogen by treating with cuprous halides Cu2Cl2 in presence of HCl, and next possibility is Cu2Br2 in presence of HBr, and next is that is HCl, CuCl, presence in CuCl. Okay, so what happens here? Nitrogen is completely displaced, that means N2, remaining is Ar, and here it is Ar, Br plus N2, here it is Ar, Cn plus N2, N2 is displaced. If you want to write a different examples by taking Ar is equal to C6H5, write the three different reactions. All are said to be substituted by replacing N2 group. ಹೌದಾ, N2 ಗ್ರೂಪ್ ಒಂದು ಆಯಿತು ಅಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಏನು ಸಿಗ್ಲತ್ತೈತಿ? ಅರೈಲ್ ಕ್ಲೋರೈಡ್, ಅರೈಲ್ ಬ್ರೋಮೈಡ್, ಅರೈಲ್ ಸೈನೈಡ್. ಸಿಂಪಲ್ displacement reaction. Yes, I'll come to know next. The same manner, if you use instead of copper salts, if you use only copper powder in presence of copper catalyst, then what happens? ArN2Cl. Copper catalyst, if you use HCl, copper catalyst, if you use HBr, now the product is said to be, again here replacement of N2, ArCl, next is ArBr plus N2. ಮತ್ತೇನು ಉಳಿತೈತಿ ಇಲ್ಲಿ? What remains? That is CuCl. ಒಂದು Cl ತಗೊಂಡು ಇನ್ನೊಂದು ಉಳಿತೈತಿ, ಯಾವುದು CuCl, ಇನ್ನೊಂದು CuBr. or generally ನಾವು X ಅಂತ ತಗೋಬಹುದು. Instead of this we have to use X. That remains CuX first case and CuX second case. Okay? Yes. So this type of reaction is said to be one name. That name is called as Gattermann reaction. Gattermann reaction.
What is Gattermann reaction? When aryl diazonium salts are treated with halo acids in presence of powdered copper catalyst. There is displacement of nitrogen and forming, you can say that, aryl chloride. Yes, in iodide formation agilla. In iodide formation direct agi namaga adun sigodilla. So how it is formed? I will take one separate reaction for displacement of nitrogen and formation of aryl iodide. That is, I take directly C6H5Cl, or you can take it as X, C6H5N2Cl, or you can take it as X, plus here you have to use potassium iodide. Direct now acids anna use madilla, aa tara use madidre sigangilla. There what happens? Potassium iodide is used. Just by saying there what happens? C6H5I plus K6. So ee tara sigtade namaga, and there is definitely displacement of nitrogen. So these are few. Innu ada andre bare navu enantandre ಈಗ halogenation type reactions ಅನ್ನು ನೋಡಿವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ಹ್ಯಾಲೋಜನ್ ನ ಆಡ್ ಆಗೋದು ನೈಟ್ರೋಜನ್ ನ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ ಆಗೋದು. Yes, so I will move on next one. Next displacement reaction. That reaction is by fluoride ion. Displacement of nitrogen by fluoride ion. Okay. Similarly, ArN2Cl we have to take here. Now there is HbF4. Hydrogen fluoroborate. Now what happens here? N2 plus remaining is ArF plus remaining is N2 is displaced by F, and remaining is nothing but HCl plus BF3. Balance after nomona. Totally 4 fluorine, 1 bromine, 1 hydrogen, 1 Cl, and all are balanced. This is said to be by displacement of nitrogen by fluoride ion. This jagadaga ಏನು ಕೊಡ್ತಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ fluoride ion. Next time continue.